नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे तुमकां येवकार. आज अंतरिक्ष अप अप अँड अवेच्यान हांवें एक हॉलिडे घेतल्या. आमच्या रॉकेट सर्विसिंगाक धाडला आनी हांगा एक भोंवडी मारपाक आयला फॉर अ स्मॉल पिकनीक अशें म्हणलें जाता एट ओल्ड गोवा. पण ओल्ड गोवा आयला म्हणून हांव तुमकां कितें हिस्ट्री दाखयतलो आनी अशें कांय समजू नाकात. एस्ट्रोनॉमी शिवाय आमचो प्रोग्राम ना. आज आमी ह्या एपिसोडांतूय भितर एस्ट्रोनॉमीच पळयतले. आज आमी हांगा ओल्ड गोवा हेच खातीर आयल्या. खुबशे आमी पळयलें अबावट कॅलेंडर, अबावट टायम, अबावट एग्रीकल्चर. आज आमी एस्ट्रो नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमीचो हो जो भाग आसा, आकाशाचे तारे यूज करून नेविगेशन करप, समुद्रान भितर प्रवास करप, हे आज आमी हांगा पळोवया. 1510 सालांत पुर्तुगेज गोंयांत आयले. 1510 हो खूब पुरातन काळ आसा आनी त्या वेळार आमी इमॅजीन सुद्दां करूंक शकनात की टॅक्नॉलॉजी खंय आशिल्ली म्हणून. इट वॉज व्हेरी अनडेवलप्ड अशें आमी म्हणलें जाता. आज आमी शिपान जेन्ना वतात तेन्ना सगळे तरेचे मॉडर्न गॅजेट्स कॅप्टना कडेन असतात, सेलर्सां कडेन असतात आनी तांणी ते यूज करून ट्रॅवल करूं शकतात, डायरेक्शन्स सोदून काडपाक शकतात. पण इन द एन्शंट टायम्स कशें नेविगेट करताले? इट वॉज ओन्ली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी की तांणी आकाशान भितर नेविगेट करताले. हे मॉन्युमेंटाक म्हणटात आर्च ऑफ द वायसरॉयस, जे आमच्या फाटी आसा. ओल्ड गोवाचे खूब सायडीन आसा. खूब जाणांनी हे कमीच पळयलां आसतलें. एक्चुअली दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉन्युमेंट. हे ओल्ड गोवाचे एंट्रन्स आसा. पुरातन काळात ओल्ड गोवा कशे रस्ते नाशिल्ले. जशे आमी पणजेच्यान फोंडेच्यान येतात, आमी समुद्राच्यान, दर्याच्यान हांगा एंटर करताले, बोटींतल्यान एंटर करताले आनी फुडें म्हज्या जी हें आसा, फेरीबोट आसा, आतां सुद्दां बोटी हांगा इल्ल्योश्यो चलतात. पण त्या वेळार हो व्हडलो उदकाचो प्रवास, एक वॉटर वे आशिल्लो आनी थंयच्यान लोक लँड करून ओल्ड गोवान भितर प्रवेश करताले. आनी जेन्ना तुमी एंटरूच करता ओल्ड गोवात तेन्ना त्या मेन गेटार आमकां दिसता एस्ट्रोनॉमी. हांगा तुमी जर बारीक पळयलें वयर आमच्या गेटीचेर तर 2 सिम्बॉल्स तुमकां दिश्टी पडटले. एक आसा हरण आनी दुसरें एक इन्स्ट्रुमेंट. हरण कित्याक तर पोर्तुगेजांनी अशें दाखयलें की खूब प्रगती जाली, हरणा भशेन स्पीड जाली. विथ द स्पीड ऑफ अ डियर तांणी सगळें वर्ल्ड कॉन्कर केलें. आनी दुसरें म्हणजे जे इन्स्ट्रुमेंट आसा ताका म्हणटात आर्मिलरी स्पियर. आनी ते आर्मिलरी स्पियर इज अ इन्स्ट्रुमेंट शोईंग द स्काय. मदीं अर्थ आसा आनी अर्थाच्या भोंवती जे कॉर्डिनेट्स आसा, म्हणजे ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपीक ऑफ कॅप्रिकॉन, सिलेस्टियल इक्वेटर, झोडिएक कॉन्स्टिलेशन, हे सगळें हे इन्स्ट्रुमेंटाचेर दिश्टी पडटा. ओल्ड गोवाचे एंट्रन्सानूच एक एस्ट्रोनॉमीचे इन्स्ट्रुमेंट घालपाक एक रिजन आशिल्लो. ते इन्स्ट्रुमेंट एक सिम्बॉल आशिल्लो, पोर्चुगीज साम्राज्याचो सिम्बॉल आशिल्लो आनी नेविगेशनान ते खूब इम्पॉर्टंट आसा. समुद्राचो मार्ग यूज करून, नेविगेशन यूज करून हे इन्स्ट्रुमेंट प्रतीक आसा नेविगेशनाचें. कशें पोर्तुगेजांनी सोदून काडली पुराय संवसार आनी कशें तांणी रूल केलो फूल वर्ल्ड, सगळ्या वर्ल्डान तांचे कॉलोनीज आशिल्ले, हे आमकां विथ द हेल्प ऑफ दीस आर्मिलरी स्पियर हो जो आसा एंट्रन्सानूच ओल्ड गोवाच्या एस्ट्रोनॉमीच्यान आमची सुरवात जाता. सो आतां भितर आमी जर गेले ओल्ड गोवाची जी एन्शंट सिटी आशिल्ली, 400 इयर्स पोर्तुगेज हांगा आशिल्ले. सो ह्या सिटीन भितर कितली एस्ट्रोनॉमी आमकां मेळटली, म्युजियमान भितर कितले एस्ट्रोनॉमिकल इन्स्ट्रुमेंट आमकां मेळटले, ते तुमकां अजाप जातले पळोवन, एक अमेज जातले तुमी. आज पर्यंत तुमी तशें एज हिस्ट्री तुमी ओल्ड गोवा पळयतात, पण एस्ट्रोनॉमीच्या दृश्टीन आज आमी ओल्ड गोवा पळोवया. येयात म्हजे बरोबर. पंधराशे 10 सालात पोर्तुगेज गोंयान पावले आनी तुमी विचार करात, पोर्तुगाल एक युरोपाची खूप ल्हान कंट्री आसा. एक अशें म्हणू शकता इट्स नॉट अ व्हेरी प्रॉस्परस कंट्री. व्हडलें कांय ना तशें पोर्तुगालान, पूण हे इतल्या ल्हान देशांत येदे व्हडल्या वर्ल्डान आख्खे संवसारान भितर कॉलोनीज केल्यो, कॅप्चर केले, इतली रीच जाली ही कंट्री. ही कशी जाली? वन इम्पॉर्टंट रिजन हांव तरी म्हणूंक शकता इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. पोर्तुगेजांक एस्ट्रोनॉमीची भरपूर पावरफूल नॉलेज आशिल्ली आनी ती खूब बरी डेवलपूय जाली. जो पोर्तुगीज राजा आशिल्लो प्रिन्स हेनरी द नेविगेटर हाणें पोर्तुगालान साग्रेस हांगा अकॅडमी एस्टॅब्लिश केली नेविगेशनाची. आनी एस्ट्रो नेविगेशन म्हणजे आकाशाचे तारे, प्लॅनेट्स बी यूज करून नेविगेशन करप वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक
आणि एस्ट्रो नेविगेशन हातून एकदम मास्टरी पोर्तुगेजान दाखयली आणि तेच एस्ट्रो नेविगेशन यूज करून फुडें पोर्तुगालान नेविगेट केलें सबंद जगभर ते शिप्स आपली कॅरेवेलास बोट्स घेवन गेले आणि वर्ल्ड तांणी कॉन्कर केली. The Portuguese explorer Vasco da Gama set out in 1497, and again after a successful return from his voyage to find a sea route to India with its rich spice trade. He did what Christopher Columbus tried to do, but failed. In Lisbon, Portugal's capital, there's a monument to them. Da Gama, Diaz, Cabral, Magellan, Prince Henry the Navigator, all those names you memorized in grade school and immediately forgot. But think about this. In the 14 and 1500s, their daring and navigational skill made little Portugal, smaller than the state of Indiana, the first global sea power, and very rich. How it happened is a story about innovation, which will begin at Prince Henry the Navigator's outpost in Sagres, the craggy and windswept southwest corner of Europe. Here, close to where many explorers began their voyages, Prince Henry surrounded himself with scholars, mapmakers, astronomers, as well as navigators, amassing knowledge and intelligence, the 15th century version of R&D. Like a venture capitalist, he financed expeditions intended to push the boundaries of the known world for profit and to spread Christianity. New technology was key, and this is what it looked like circa 1440. And the Portuguese had the best and most up-to-date navigational tools. For example, the mariner's astrolabe, which helped to plot location by measuring the altitude of the sun and stars. Ferdinand Magellan commanded the first expedition that made it around the world. He was Portuguese, sailing for the Spanish, foretelling the inevitable end of Portugal's golden age. आमी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे हांगा ओल्ड गोवा म्युझियमान भितर आसात आणि सगळे म्युझियम पळोवपाक आतां टायम ना ते तुमी हांगा येवन मुद्दम पळयात पूण आज एक स्पेशल गॅलरी दाखोवपाक तुमकां हांवें हाडल्या. एस्ट्रो नेविगेशन जे आकाशाचे कोऑर्डिनेट्स पळोवन नेविगेशन करताले पोर्चुगीज ते आमी आज हांगा पळयतले आणि मॅरिटायम गॅलरी म्हणजे जे शिपिंग जे नॉटिकल गॅलरी आसा ऑफ द म्युझियम हांगा आमकां शूट करपाची एक एक्स्ट्रीमली रेअर प्रिविलेज ASIन दिल्या. हांव खूब आभारी आसा तांकां आणि एक स्पेशल व्यक्तिमत्व आसा भितर जे आमकां ही पुराय गॅलरी दाखयतले आणि हाजें म्हत्व इन नॉटिकल सायन्स आणि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रो नेविगेशन आमकां समजायतले. चल आमी भितर वचुया. अभिजित वेलकम. येस हाय. तर वळख करून दिता म्हजे बरोबर आसात एसिस्टंट आर्किओलॉजिस्ट अभिजीत आंबेकर. सो अभिजीत हांगा ही गॅलरी डेव्हलप करपाक तांचे खूब हात आसा आनी ही इज अ व्हेरी इंट्रस्टेड पर्सन. तांकां खूब इंट्रस्ट आसा एस्ट्रोनॉमीन आर्किओलॉजी हिस्ट्री हेरिटेज आनी एम्युनेशन्स आर्टिलरी जे सगळे आर्म्स एंड एम्युनेशन आसा तांचे स्पेशल स्टडी जाल्या. ही हॅज अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दॅट. पण आज आमी आर्म्स एंड एम्युनेशन पळोवचे नात. टुडे अभिजीत वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग अबाउट आर्म्स एंड एम्युनेशन्स. Today I have brought our audience here specially to meet you and to explain this beautiful gallery which I am very much interested in. Okay, so can you just explain what this gallery is about? Thank you, Satish. Yeah. Basically, earlier this gallery used to have this ship model, okay, and these two anchors. We decided to have some navigation sort of gallery because this model of this ship, actually this Caravela, this must be a very rare model because on the celebration of 400 years arrival of Vasco da Gama, okay, 1899 because they celebrate the 400 years of the arrival of Vasco da Gama, so they made some model, Portuguese people. This is the model of Sao Gabriel ship. Okay. From this ship Vasco da Gama traveled, and he reached to Calicut. Yeah. And he took 2 this years. Is the actual model of the ship. So Vasco da Gama took 2 years to come to go Calicut,
and returned to his place. Portugal. The total days it took around 2 years around. 2 years, okay. this around. But because of the European reach to our country, so there is bifurcation, old world and new world. So Can you briefly explain to our viewers all this these gallery? galleries giving the information about the navigation, Okay. especially starts with the Harappan time. Okay. Okay. Then we reach to our historical period of India up to Shivaji Maharaj. Yeah. And these things give the information about this Egyptian as well as Roman ships. And then here we can see about the explorers of New World like Columbus, Magellan, and there is many maps here how they travel from from the Lisbon, either Lisbon or Mostly from Europe to all over the world. All over the world. Abhijit, I can see one very important figure here. I am very much impressed by this person, Prince Henry the Navigator. Yes. So can you tell me something who he was? He was the son of King John I of Portugal, and he was keenly interested in the sea and supported many voyages of exploration. Okay. And the important thing, he set up school of navigation, astronomy, and cartography to educate captains and pilot. So that this skill enabled Portuguese sailor to explore the coast of Africa. So his role is very, very important. And we can see some type of ships here. These are all Caravela type ships. Caravelas, And this Caravela was about only 20-25 meters Portuguese long. ships are called Caravelas. Are Caravelas and only 20-25 meters long and held a crew of around 25 And they were people. all wooden ships. Wooden ships. Okay. Why this Portuguese came to India? Why was navigation important? Important because up to the Cape of Good Hope, basically before Vasco da Gama, many sailors were reached here, but Vasco da Gama was first person who crossed the Cape of Good Hope, and from Malindi he got the help from Gujarati sailors. He could reach to Calicut via Lakshadweep. Okay. So actually, Afonso de Albuquerque came to Goa later on. Later on, 1510, he conquered Goa. And these maps here we can see their routes, how he reached to Calicut, Cape of Good Hope, Malindi. From Malindi he reached to Calicut. Earlier in the earlier period, when there was no development about the these instruments and other things, so these people used to carry some birds. Okay. Because and the birds used to show them the land. Okay, very nice. That's the very primitive idea. Okay. Then the starts with the telescope, sundial, because you are know very well about the sundial. Here some nautical instruments are here, very important. Okay. Compasses, early model of compasses. Cross staff is very important to use to find the ship's position from the height of the sun with this instrument. Cross staff. Cross staff is very important. Okay. Then nocturnal. Nocturnal. It's very important again. I think you will be going to explain more about these things. I'm very fascinated with these instruments. How they use, here we are shown the position of the stars. Pole stars. Then other instrument was the astrolabe. Astrolabe is like again were made of brass, and also these were used to line up, line up so the sun or star shone through. Like the main basically about again reading stars, of the star, reading of the star, and finding your latitudes. Yes. Okay. And then traverse board, especially to record a ship's course. Speed, no? Ship course. Yes. Course. Okay. So they use such kind of system. Then quadrant, and last is sundial. So these are all instruments which were there on the ships. And they were actually using. And here we have given some brief how they were using the instruments. Okay.